ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಲಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ MS. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಲೇಜಿ ಡೇಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಲು ಕಮಲ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಮಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್, ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್. ನಡೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದೆಂದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೀರೆಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.